Volviendo al concepto de libertad y derivados, ¿qué opinión te merece la institución del trabajo? ¿Cómo concibes el concepto trabajo? So after asking about freedom and its byproducts, what do you think of the institution of work? How do you conceive the concept of work? Well, that's a very interesting question. Work that is undertaken under one's own control is one of the most gratifying, exciting things in life. Work that is undertaken under the control of others is demeaning and painful. One of the great figures of the Enlightenment, great linguist Wilhelm von Humboldt, once said that when an artisan produces a beautiful work on command, we admire what he does, but we despise what he is, a tool in the hands of others. Well, that's work. At the beginning of the modern industrial revolution, 19th century, working people bitterly opposed the idea that they should be a subordinate to a master, that they should spend their waking lives under the control of someone else. They held that working people should control their own enterprises, decide on their own work democratically, act on their own. Huge struggles about that. Finally, the power of the state and concentrated capital destroyed the free, independent worker and farmer movements. And by now, people accept the idea that you should spend your waking hours subordinated to the will of a master. For millennia, that was regarded as a totally intolerable attack on human dignity. And one of the results of the capitalist victory in ideology is that many people now accept it as legitimate to be subordinate, basically to rent themselves to a master, to be what used to be called a wage slave, subordinated to a master. So with regard to work, depends how it's done. Are you working under your own control in coordination with others after democratic participation in decisions of what work will be done? Or are you subordinated to a totalitarian master who orders you what to do? Those are two quite different kinds of work. Hay diferentes tipos de trabajo. Si una persona puede trabajar y puede controlar lo que hace, entonces se trata de una fuente de gratificación. Sin embargo, si el control está en manos de otras personas, entonces es algo negativo y también doloroso. Según un lingüista muy influyente, Van Humboldt, cuando un artesano produce algo muy bonito, una labor que le ha sido encargada por otra persona, admiramos el resultado. Sin embargo, despreciamos al propio artesano, a lo que es y al objeto de su trabajo. Cuando empezó la revolución industrial en el siglo XIX, los trabajadores lucharon contra la idea de que tendrían que estar sujetos a un dueño, que ya no estaba debajo de su control su trabajo. Y ellos querían decidir democráticamente acerca de su trabajo y por esto lucharon muy duramente. Y al final el poder del Estado y del capital destrozaron lo que fueron los movimientos de los trabajadores autónomos, libres,
independientes, y hoy en día las personas aceptan ya la idea de que uno tenga que pasar todo el día laboral sirviendo casi a un dueño. Durante milenios se rechazó esta idea y lo que parecía un ataque intolerable contra la dignidad humana. En cambio, hoy en día muchas personas lo ven como algo legítimo, y esto es sin ninguna duda una consecuencia del capitalismo. Parece que las personas se hayan convertido en esclavos de un sueldo, con lo cual hay diferentes ideas sobre el trabajo. Si se trata de un trabajo que uno tiene en su control, donde puede tomar decisiones de forma democrática, entonces es algo positivo. Sin embargo, si es un trabajo que depende de un dueño totalitario, no lo es.